Mm. Um, all right. Hello, everyone. And then, so today, uh, ah, mm, mm, wonderful. Mm, okay. So, mm, mm, um, to understand uh, Buddhism well, it is very important to go through or study Buddhism from foundation. Now, foundation, the way we should start Buddhism, learning Buddhism is one of the difficult thing to understand Buddhism is that it is really vast and profound. But it is really, really very, very beneficial, not for oneself, but for many others who are around us. And in large scale, yes, it is beneficial to the whole sentient beings. There are a lot of things that one individual can do. For example, just think about Amitabha. Buddha Amitabha was once like us, very ordinary practitioner, like who might have, like when he was long time back, when he was an ordinary person, he also used to have anger, he also used to have greed, he also used to have all these emotions. And then slowly with the practice of Buddhism, he gradually became better and better, because when he prioritized others, when he wished for others, he became better and better. But you need to understand that before he became Buddha, first he became Bodhisattva, Bodhat, and then gradually he became Buddha. So to be and before he became Bodhisattva, he practiced, the methods to achieve bodhicitta. So this process has something that, all the Buddhas and Bodhisattvas has been through. And then, just imagine now, if we take an example of Buddha, Amitabha Buddha, the pure land of Amitabha Buddha has formed, and then, it benefit countless of beings. Similarly, Quantum, or or all the other, all the eight Bodhisattvas. Um, so one individual, if you understand Buddhism and share, then you can be able to share to your family. And usually I say that sharing Buddhism to family member is the best gift that you can give to the family members. Sharing Buddha's teachings to your children, or to your parents, is something that you can give, which uh, which is really, really priceless. You cannot just measure it. And then which is something that will benefit your family members or children or parents, whoever you share. That will not only benefit them in this life, but that will benefit them in all the future lives as well.
So it's very, very important to keep that in mind, and then just think that just studying Buddhism itself is uh, benefiting all the sentient beings. This is also something that is good for all the sentient beings as well, not just for yourself. So this is very, and then to study from foundation. Now, when we do prayers, the prayer is, as I've mentioned earlier, the Buddhist prayers are just practices. It's not like, Buddha, I want this, Buddha, I want that, this and that. No, but it's more of a practice. It's more of training your mind, sort of thing. And then generally, when the prayer starts, the first part that you can see in Mahayana prayers is the refuge part. For example, I pay refuge to this and this and this Buddhas, and then comes the bodhicitta, where you aspire to benefit all the sentient beings. um, then comes the actual whatever prayer is, whether it's about emptiness, whether it's about six paramita, whether it's about Four Noble Truths, or whatever, whether it's about remembering three jewels, or whatever the actual practice the prayer is about. So also, when you try to understand Buddhism, especially Mahayana Buddhism, when you already understood the three jewels, I mean the refuge, I think it's really important to understand bodhicitta. So right now, I think all of you have quite good understanding about refuge and three jewels, and now you are studying about bodhicitta. I think you are laying a perfect um, foundation to have a proper Buddhist understanding. Ah, so this is very, very nice. I really am happy. And then not only, you are just not only counting the seven cause and effect to generate bodhicitta, but you are literally going through each one of them in the sense of practice, not just in the sense of, is not just counting. Okay, so that is very important. Okay, now in the previous, I thought it was like what, three sections. Uh, we have gone through Marshe, remembering all the sentient beings as mother, remembering their kindness. Oh, the first one is knowing all the sentient beings as our mother or has been our mother. And then the second one is remembering their kindness. The third one is repaying their kindness. So today, the fourth one is love, the love towards all the mother sentient beings. Um, okay, so many of the people, I think I've mentioned this when we met over there at San Jose. Um, Many people explain love in a different ways, or people think and just say however they feel like. um, but the meaning of love in Buddha's uh, sutras, the meaning of love in the teachings of Nalinda masters, is that's something that we need for a practice, and it is something really nice and very easy to understand. If you just make a clear classification, is really, really easy to understand. So first, let's understand the love, and then let's think about how to generate love towards all the sentient beings. Yeah. All right. Very nice.
So now here, I see that many people, they use love and compassion, love and kindness, bodhicitta. They think, they kind of think and they explain as if all of these means to do good for others, you know. And then sometimes people have a really strange idea of what the love is. They try to classify it. Is a love between uh, friends? Is a love between like parents and children? Okay, it's a love between couples. It's a love between this. It's a love between that. So they try to make uh, a different meaning uh, based on um, different relationship. And it shouldn't be that. The love, if it is a different meaning, then why don't it has a different name? And then why they use the same word love to all? So basically, as I've mentioned, according to Buddhism, love is the consciousness. It's a sort of a wish. For example, if you love that person, it means that you wish that person to be happy. Okay, so that's what love means. If you love your friend, it means that you wish that your friend is happy. If you love your parents, it means that you wish your parents to be happy. And then every parents love their children, which basically means that um, they want that their children are happy. So it's quite simple if you know the clear explanation or a clear cut point. So okay. So then it doesn't make a difference, love, the meaning of love doesn't change based on different relationship. It's exactly the same wherever it is used. It just means that you want others, when it comes to a person, it means that you just want others to be happy. And this way you can understand whether you love a person or whether a person love you or not. It's quite easy to understand. That is point number one. So now kindness is other thing. Kindness is, you are being, it's more like you are sharing, you are willing to share um, maybe your time, maybe whether it comes to wealth, whether it comes to time, whether it comes to attention, um, or whatever you have, or whatever other person need, um, and then sharing what others need is kindness. It can be with the time, it can be with the knowledge, it can be with the wealth, it can be with the attention, or it can be just giving a company or anything. So those are kindness, yeah. So that the thing that many people may confuse is love and compassion. Now compassion and love are really, they both kind of grow together, and they are from two different sides. It's more like a two different side of a coin. So the love is wishing others to be happy, right? So the compassion is wishing others to be free from suffering. So when a person is suffering, let's say when a cat or a dog is had just been through an accident, if you see the cat uh, just had an accident, or dog just had an accident, when you see that, the first thing is, is very much likely that we generate compassion. That is a stronger emotion, which is compassion. At the same time, you want other to be happy. If the accident has been really bad and it really hurt them,
then what do you want? What do you feel? You wish that made a dog or a cat free from suffering or a pain that they are having. So there's the compassion part. Now, do you feel that they are happy? Yes, of course you feel, but the stronger feeling in you is the feeling of compassion, which is that you want other or the other to be free from suffering or a pain that they are having. Okay. So there is a compassion. And hmm, okay, so bodhicitta, I will explain maybe the next in the bodhicitta, and then many people when they talk about bodhicitta, they say that is a mind that wish good for others. Bodhicitta is a selfless mind. Some people say that, but that is not the clear meaning. It's not right. It's not true. Bodhicitta doesn't mean that. It's more like wishing good for others or bodhicitta. So these are wrong. Bodhicitta means the mind that wish Buddha. That's why it calls bodhicitta. Chitta is a mind. Bodhi is like a wish, is like a Buddha that you wish. So basically, bodhicitta or a bodhitam. Tam. Even in Vietnamese language, is a tam is like a mind. Bodhe is like a Buddha. So the mind that wish Buddha, mind that want to achieve Buddha. That's why it's called Bodhitam. I don't know about the clear. Maybe, I've confused with the anyways, so the do I don't know, and I'm confused what kind of word that you use for compassion and love. But then whatever you use, the 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 meaning of compassion should be uh, a mind. That's also a mind that wish others to be happy when it comes to love, and then wish others to be free from suffering when it comes to compassion. So these kind of explanations should be really clear. Otherwise, what would you practice? This is the reason. If you don't understand the practice, you can't just practice. You don't know what to do. So these are a different mind. The way you practice is a different. The way you generate these practices or these minds are the way you generate are very different. So that's why you need to understand differently each individually. Differences of all these individually so that you can practice without mixing up with others. Very important. All right. So now that is the meaning of love. Now, we all love ourselves. We don't want to know. Everybody love themselves. Nobody want to suffer. Nobody want to have pain. So everybody have compassion as well. Everybody want to be happy. That means that everyone love themselves, and this is true. Not only that, but we love our, let's say, family or our friends or people around us, because and then the meaning is that we want them to be happy. We want ourselves to be happy. We want our family to be happy, and we want people who are around us to be happy. Now the thing is that, do we want even strangers to be happy? Generally, and ordinary people may not care when it comes to a stranger. Even if somebody asks you, if you want yourself to be happy, one might say, yes, I want myself to be happy. If somebody asks, like, even if you want your family to be happy, then maybe yes. If you want even the strangers to be happy, very much likely that I don't care. Okay, but it's not like I care.
That's what a lot of people, a lot of ordinary people may think. Now, when it comes to enemy, if you don't like people that hurt you in the past, present, or potentially hurt in the future, if somebody asks, like, whether you want them to be happy, then that would be a difficult question, you know. And then generally, the answer may be like no as well, uh, because the very nature of untamed mind is that you want to hurt your enemy, or you want to hurt people though those hurt you. There's the sort of innate, um, or that's what we are habituated from countless life. This is the reason why, um, even with the mosquito, if there is any mosquito around, the first reaction, um, unthoughtful reaction, is to hurt the mosquito back because it is hurting you. Um, so, when you have practiced the first three, knowing all the sentient beings as mother, remembering their kindness and the sense of repaying their kindness, or a wish to repaying their kindness, now it is very, very easy to have, to generate the mind, um, that wish others to be happy. And this love is same, huh? I'm sure you practice the four immeasurables, the immeasurable love. May all the sentient beings be happy and with the cause of happiness. May all the sentient beings be free from suffering, and may all the sentient beings with certain joys, and may all the sentient beings, we have the equanimity towards all the sentient beings. So this, the love is kind of same, the way it wish is the wish others to be happy. So now, how to generate love? The easy way is like, if you have first, second, and third that we have been in the previous classes, it's easier to generate this. So the practice should come with a sequence, because the previous 3 points become a fuel to this one. And the reason why it is very, very important to generate love towards all the sentient beings, not just ourselves and our family, not just to the strangers, but even to the enemy. For hundreds of reasons, generating love even towards enemies is really, really important, because that keep our mind positive in a very simple way, loving, wishing even the enemies um, happy is really important. Because, for example, any sort of fighting, it's not like you're really very, very happy and then you want to fight. No, you want to fight when you are unhappy. You want to fight when you are not satisfied, not happy. You want to hurt others when you are not satisfied. You don't want to hurt others when you're so satisfied and happy. No, it doesn't happen. So, generating love towards enemy is really very important, so that enemy don't hurt you as well. Quite simple. And then also, g- generating love um, uh, towards enemy, it's something that is really, really important. But that practice is so very important, because that enemy that you think is enemy is just for a short period of time. And then the same enemy has been your mother as well in one or the other life. The same enemy has been the mother that you love in this life as well.
So exactly like you love your mother in this life, or a parent in this life, or a children in this life, that enemy has exactly been the children, the mother, the family as well. It's just the matter of different, the difference of time. So this is really, really very important to think about. It's just a matter of time. They've also been our family and stuff. Number one. And one another aspect is that this enemy that you are uncomfortable with, uh, if you generate love towards them, it also helps to remove a lot of karma. It's more like you are breaking the habituation, the negative habituation, that habituation towards negativity. Like, oh, from countless lifetime, we have been thinking that, enemy is okay, we can hurt the enemy. Some people say that, oh, mm, whatever, whether it's a war or whatever it is, oh, it's so bad that it kill a lot of innocents. you know that sort of justify to kill the enemy, and that shouldn't be the Buddhist view. So even enemy, when you don't understand, you think that, killing innocent is really, really terrible, but killing an enemy is kind of okay, so sort of thing that people think of, which is really, really wrong. Number one. And also, wherever if some war take place or fightings take place, killing each other take place, as a Buddhist, um, we have to be really careful that we don't rejoice. Even if the other person is terrorist, we should never rejoice, because that is also rejoice means, oh, that's very good, it's a terrorist, it's good that they're killed. If you think that, that itself accumulate a really strong negative karma. So this sort of situations are something that we have to be really careful with. Okay. And also, um, generating, now the question would be like, yes, we understand that we have to generate love towards all the sentient beings, even to the strangers and towards the enemies. Now I will explain how to take the steps towards that, how to take the baby steps towards that. The beginning, how to take different steps. The theory is easier to understand, but how to take step is something that I will explain a bit later. But before that, um, the habituation that we have been having from countless lifetime, if we think of, loving the strangers, if we just thinking of loving the strangers, thinking of loving even the enemies, those who hurt us in this life, thinking of that, uh, already help us a lot, already, brings, it's more like we'll now, the whole time we have been going to the west, now we are starting to go towards the east. So that sort of thing happen in our mind, and then even by thinking that, it help us to have a much bigger realization. At the same time, it literally help us not only to remove the karma, but to activate many, many wonderful seed within our mind, and to have a happier life, and so forth, are really very much possible when we are able to generate such a positive karma within our mind. And then thinking that all the sentient beings have been our mother, and then remembering their kindness, to wish to repay their kindness. Now we thought previous time that we want to repay the kindness of others, and then when we think that we need to repay the kindness of others, there is no other way if we are not able to bring happiness in their life. It's not like, oh, I want to repay their kindness, so I'm going to do something wrong to them, or may they have something bad and stuff. You can't think of that.
So the way to repay the kindness, the proper way to repay the kindness is by giving them what they wish. And what they truly wish is that happiness. You know. So wishing happiness. And then um, think about the current situation of the sentient beings, whether it's a human, whether whether among the human, whether among the animals, whether among the mammals, whether among the birds, whether among the marine life, and then think of, if you are aware, think of the hunger ghosts, think of the hell beings, and then think of all the sufferings that they are going through. They want to have happiness, but they don't have happiness. Even right now in this world, there are thousands of even human who are born with they are born when the body is not um, is more like what is it called now, malformed, not formed properly as one should. As a consequence, they're living their whole life with some issues in their life. And then there are thousand and thousand of, perhaps million of people right now on this planet who are living with a cancer. uh, and it's really difficult. I'm sure all of you have seen those or met those who are having a cancer, and then and then each day pass, and it feels like a weeks. It's really difficult. So um, let's it's more like wish others, like think that may they have happiness, um, may they always remain in the peace of mind, because many people and beings are, who are just depressed, are not happy and depressed, or maybe they have an issue of anxiety. They are stressed out all the time. They feel uncomfortable time to time. They have pretty much every good things in their life, but they're constantly unhappy about something, and then they worry about that again and again, which makes them unhappy again and again. So think about um, the situation of our own family as well. So first, you can start with yourself. I want to be happy. I want my family to be happy. I want my mother to be happy, I want my father to be happy, let's say I want my children to be happy. So even the strangers are children once. So may they have happy as may they have happiness as well. Even the strangers are once my mother, may they be happy as well. And then even towards the enemy, and not only the strangers, but even the enemy has been my mother, even the enemies has been my children, even the enemies has been my father. The enemies, they maybe they have a anger because they had to show anger to many people to help me. It is possible that he has a strong anger right now, uh, and then it is possible that that anger was accumulated in one of the past life to to earn the bread for the children, and it is possible that I am one of the children as well. So it could be anything like that, which is very important to think about again and again. Mhm. So this is how um, we can try to generate love towards all the sentient beings. Okay, another effective way that I usually mention to generate love towards specifically enemy, if you just concentrate on their negative things, if you just concentrate on what the way they have harmed us in past, present, and future, past or harming us now, or may potentially, is maybe willing to harm us in future.
Then if you just concentrate on that, then it is really, then it is more difficult to generate love towards them. So what you should do to generate love, even if you want to generate love towards a family member or a stranger or an enemy, the way to generate love is to think about, you think about any good quality of them. Doesn't matter, even if the person is really bad to you, the person is somehow good to his own children, his own parents, his own family. Person is really harming us, but person also do a lot of good things as well. Because look, when a person is harming us, we are not able to see uh, any good qualities in that person. When we have anger towards a person, we see really really bad, we hardly see any good quality in that person. So what we should do is think about, good things of the person, one, and then again and again and again. And also, think about the fact that they have been our mother. They've saved our life. In one of the previous life, there have surely been certain doctors who save our life. There have surely been certain donors who literally donate their own organs to us. They surely have been a mother who literally give birth to us. There surely has been um, a teacher who guide us and then help us to have a comfortable life and so forth. So think about those things again and again. And even in this life, they have many, many good things. It may be certain karma that they harm us, but it doesn't mean that they are all bad. They have they have many good things. The situation has been such that I was in such a condition, unsuitable condition. If I was in the position of his or her family member, if I was in a position of somebody else, then he might not have heard it. It is just the karma which put him in that position, which put me in this position, and then it's such a karma that creates certain atmosphere. This is the reason why they harm us. But in reality, they are not as bad as we might feel. So think about all the good qualities. Think about how they take care of their parents, how they take care of their children, and so forth. So the more good things you think about, the more you will generate the sense of like. You start to like that person from different perspective. And the more good things you think about the person, the more love you will be able to generate. Love is not something that is grown naturally. A lot of people think that this love you cannot generate, is something that you need to feel. It's like sort of a natural sort of a thing, but it is not true. When you live with a person, for example, and the person, if you see a lot of good things about the person, then yes, you naturally generate love towards the person. The more good things you think about the person, the more love you are able to generate. This is the reason I think the English word, we say like falling in love, you know falling, that really is a nice word. I like that. Because if you see good things about the person, and if you think good things about the person again and again and again, you won't be able to help but to fall in love with the person. Now we are talking about to have love, to generate love towards uh, strangers, to generate love um, towards even an enemy. This is something that we need to try to generate, that truly helps. And also, the more anger or hatreds you hold in mind,
often the other person don't even know. And then, it's just that you are suffering by yourself. And, every time that you see that person, you feel uncomfortable. Every time you meet that person, you feel uncomfortable. Like for example, if you are holding certain grudge or anger or hatred towards somebody, often the person don't even know usually. And then it is just that you are having this holding this fire inside you, like that doesn't burn the other person, that only burn yourself. And even if you are having a good time, let's say you you see that person in a very good gathering, let's say there is a party, let's say there is a celebration or something really nice time. You were supposed to have a nice time, but you see that person, and then what happened? You were supposed to have a nice time, but then you start to feel uncomfortable. You start to feel unhappy about. You see the person is enjoying there, but you saw from the far the person might not have seen you. And then what are if that's something that we need to ask the questions. What are we doing? We're just literally ruining our own happiness and holding anger and grudge and hatred. Does it really worth? It's just something that we are hurting ourselves. It's just something that we are torturing ourselves. We all live in a very, very, very nice, happy atmosphere in a situation. So, what's the point of being unhappy by carrying something like that in our mind? It isn't worth. That's really, really stupid. Doesn't matter how terrible the person has been. Doesn't matter how much the person has hurt you or your family. The best way is to think that when they hurt us, it also helped to remove a lot of bad karmas in our life. Let's say if we have a very bad karma, and then maybe we were supposed to lose our hand, and but that person really hurt us or our family, and then when they hurt us, we clean some bad karmas of the past because that person hurt us. Now we were supposed to lose our hand, but now we don't lose our hand. Okay, we may go through an accident. It might hurt our hand, but we may not lose our hand because the bad karma that we had already washed away when the person has hurt us. Look, if we have a bad karma, then we have to pay back anyways. The other way is to purify. If you don't have purify, and at the same time you have a bad karma, then what happens? Then you have to pay back. You have to pay back by being sick. You have to pay back by being unlucky in your life. You have to pay back by having some troubles or issues in life. And if somebody is talking bad about us, it's in a way good because that helps us to remove our bad karma. If somebody try to harm us or hurt us, it's in a way good because that helps us to remove our bad karma. If somebody wish to go to Pure Land, for them it's wonderful because the more ways you remove your bad karma, the better it is, because you're not going to go to Pure Land with all these bad karmas. And to even holding a grudge, anger, and hatred, if you have that, the children who are around you are also being affected by it. They also learn by the way you appear. If you keep getting angry again and again and again, or showing anger or talk bad about other person, the children learn it from you. So children think that it's okay. If person hurts you, then you can have anger towards them.
Um, if you get angry and if you talk bad about others, the children also learn that, and then the children also start to talk bad about their friends as well, because they think that is okay, if I don't like them, I should talk bad about them. So it is something that we, as a Buddhist, really have to be careful, because this is the way we may unwillingly teach our children or kids around us or people around us. Uh, this is a way to teach them how to suffer. By doing this, they is more like giving poison, Um, uh, then what happened? Then that make them suffer for the whole life. Mm, in Nowadays it's a bit different, but in Himalaya, the dogs are like a god, uh, like you have a bodyguard, the house watchman sort of thing. The dogs act as a watchman in the Himalayan region. So people think that uh, those dogs who bark and those dogs who are a bit aggressive, um, people think that, oh, that's a very good dog. And then the dogs who are very peaceful, don't bark to anyone, and not aggressive at all. And they say that, oh, this dog is not good. People say that. But I remember saying in one of the bigger class that we as a Buddhist, we should not expect um, dogs to be aggressive, because they also create a lot of karmas. Every time they get angry, they also have a lot of really, really bad karma. Because the anger, unlike other negative karma, anger is something that literally burn previous positive karmas. When you get angry, you burn. Let's say yesterday you have done wonderful, wonderful karmas, lot of good things. If you don't dedicate the karma yesterday, and then if you get angry today, you wash the positive karma of yesterday. It's similar, okay? It's similar. For example, you're working in the office, and then you had very, very, the whole year you have been so nice, and you create such a wonderful uh, reputation of yourself, let's say in an office. Okay, you join an office, you work for about 1 year, and then you have been so nice, everybody like you create such a nice reputation of yourself. People respect you, people last like you have certain reputation in the mind of people. So all of a sudden, suddenly you got really angry towards this and that person. Then what happens? You got angry today, but you know what? You destroy image of yourself in their mind. As a consequence, all this, the whole year, you created certain positive image and energy. Now you destroyed all of that by getting angry. You destroyed the reputation that you have. You destroyed the reputation that you accumulate for the whole year. Mm. And when people get angry or hatred, you know, you're angry on the enemy, for example, the neighborhood enemy, but the family around you
has to face that. You got angry to somebody else, your neighbor. But what happened? The family has to see this angry face or an angry moment. It is the family who is uncomfortable, not the neighbor. The neighbor don't even know. Maybe neighbor is having a nice time with Netflix or whatever. But your family has to see that you are getting angry, and that makes your family uncomfortable. So isn't it a stupid thing to do? Um, and also, yeah, so a lot of negative. Perhaps we'll talk about that in one of the class. The reason why I'm talking about anger or a grudge or a hatred over here is because in order to generate bodhicitta, bodhitam, we have to generate love towards all the sentient beings. You cannot have a love and anger at the same time. Cannot. If you have a anger or a hatred or holding a grudge, and then you won't be able to generate love. If you are not able to generate love, there is no compassion. If there is no love and compassion, there is no bodhicitta. So if you're having if you're holding certain grudge, anger, or hatred, you are just blocking yourself from achieving bodhitam. If you don't have bodhitam or bodhicitta, if you don't have that, there is no way you can achieve rebirth, or you can be born in pure land. No, there is no other quick way. There is no other way. This is the reason why even in the mantra, even in the prayer, when you pray Namo Aidavak, there is the word Namo, which means that may I become like you. So that is basically the bodhicitta. I wish to become like Buddha. That's what it means. May I become like you, Amitabha. So that Namo is may I become like you, Amitabha. So Namo Amitabha, Namo Aida Phak. Phak is more of a Vietnamese word, I think, for Buddha. So Aida Phak is Amitabha Buddha, right? So that Namo, the word Namo is may I become like you. Become like who? Become like Amitabha Buddha. Aida Phak. So when you are practicing that, you're practicing may I become like him. Basically, what it is reminding you is bodhicitta, bodhitam. Because the masters, Buddha and masters know that without bodhitam, there is no way that you can be born in Pure Land. So now the bodhitam is something that you need to generate from, let's say, seven cause and effect. So without love and compassion, you cannot have bodhitam. No. If you're holding a grudge, if you're holding an anger, if you're holding a hatred towards somebody, then that's contradictory. You cannot have love. You cannot have bodhicitta, bodhitam. You cannot have bodhitam. So if you're holding any so now the reason why we are going through one and one is in the seven cause and effect, the reason why we are going one at a time is so that you can practice each one of them separately, because you need to train your mind with each one of these, each one of this, each one of this. And the way to practice is these points are not just that, okay, I know it now I pass sort of thing. No, you're not learning sort of algebra in a mathematics that once you know it's okay. You know, it's something that if we need to apply in our life. And then
Of course, it's beneficial in next life, it's beneficial to all the sentient beings and so forth, but it makes your life happier right now. The life that you have, the life that you are living, these practices are going to make your life that you are living very, very nice. If you try to generate love towards all the sentient beings, then you don't have a space for jealousy, because you want others to be happy. Now you don't get jealous when others are happy with something. When people don't practice this, I doubt it is possible that even in temples, when people are practicing, let's say 10 people are practicing, okay, let's say praying or practicing. If one person is really good in praying and practices, it is possible that some other may get jealous of the person who is practicing well or are praying well. You know what it means? It means that you literally totally lost the whole purpose of prayers and practices. This is what could happen if you don't understand Buddha's teachings. If you just think that you are practicing love, which means that you want all the others to be happy. You know what happens? You will be really happy to see other people practicing or praying or chanting or doing some good things, because you know that that's the way. That's what I wish them. When you wish all the other sentient beings to be happy, you know what happens? What happens is you want other people to do good things, good karma, prayers, practices. Because if they pray, it fulfill your wish. Because you want others to be happy, right? So when they're doing a good thing, it helps your purpose. And then that is also a satisfaction. Now, trust me, if you think that, then you literally create a million different ways to be happy. This is perhaps a secret, you won't experience until you won't understand until you experience, perhaps. I don't know how to explain. Um, I'm sure all of you have played some games in your life. So what happened? You play a game. So when you achieve something in the game that you play, you are happy. So when you play game, you are creating, opportunity to be happy or to be satisfied. The satisfied and happiness are the same, just different word, is the same meaning. Um, when you play game, there is a chance to win. So when you win, you are happy, you are satisfied, right? So every time you play a game, you are creating an opportunity to be happy, because you are creating an opportunity to be satisfied, and you get satisfied when you win or whatever. There's the reason why kids play games, or anybody who is playing games. Um, so now, if you wish, that if you wish all the other sentient beings to be happy genuinely, for example, you wish your children to be happy, you wish your parents to be happy. So somebody on a way literally gave a flower to your parents.
When you really wish your parents to be happy and somebody give a flower on a way to the parents, that makes you happy. That makes you happy because you already laid a foundation, which is that you love your parents. And then anything good happen to them, that makes you happy as well. Isn't it? So, that when you genuinely, parents want the children to be happy. So, a Buddhist parents, when they see their children practice Dharma, when they see their children praying, you can take your own example. If you have a children, just imagine, or maybe you have a niece or a nephew, you want them to be happy. So it gives you a certain happiness when you see them practicing Dharma, praying, or doing good things. It makes you happy, isn't it? So now just imagine that is happening because you love your children. Now, if you love every sentient beings, all the sentient beings, then every time you see a person doing something good, regardless whether they are Buddhist or they are non-Buddhist, they are believer or they are non-believer, every time you see a person doing something good, it gives you a piece of satisfaction. It's like a mother see the child doing something good. Every time you know that somebody is practicing or praying, it fills your heart with joyous. You're really happy to see that. Why? Because you want them to be happy. So that's why you are happy to see them praying. So then even every time that you visit some temples, you feel you're so happy. Not because it's a nice place or a nice energy and so forth. No. But because you get to see people practice, and that's what you want. Because you want others to be happy. So when you love your children, you create opportunity to be happy whenever you see them practicing or doing something good. So similarly, when you love all the sentient beings, you create an opportunity to be happy like millions of times because you get to see them doing good every day. Before, it is only the television news, and before, I'm talking about 40, 50 years back, the internet is not really available for everyone. And what happens? You get to see a news either through a radio, television, or a newspaper. There, you may not get to see a lot of good things. You may see if somebody kills somebody, or there is an accident, or there is something you get to see. You cannot choose what you see. A lot of things happening, a lot of like handed good things happening in this world, handed bad things happens in this world. In ancient time, you can't choose what you see. You only see what newspaper says, also, or what the news and television or radio says. So nowadays you can choose. You have internet. You can see that you can literally check and find um, what are the handed good things that happened yesterday. You can just search. It's easy, and they tell oh yeah, how many wonderful prayers and practices taking place, how many people practicing bodhicitta and so forth. So you can easily search a lot of good things, and then every time you read all those good things, you're really happy because that's what you want. That's really inspiring and really happy. uh, to generate love towards all the sentient beings has immense beneficial.
And then the way to do it, to an enemy, think that they also have been our parents and so forth. Number one, they are equally, it's just a matter of time, otherwise they are really really kind to us in many ways. Number two, uh, also that we start to think about, if it is still difficult to know thing, then we start to think about good things about them. And then slowly we will be able to generate love towards them. And the same thing, people say that, oh, I'm in relationship with this person, now I'm starting to fall out of love with this person. This may happen in every sort of relationship. You feel, especially when, now let's not make it a long story, but then long story short, if you, with your family, if you start to feel like you're falling out of love with that person, then you start to think about all the good things. You start to think about the sacrifices that the person made for you. You start to think about um, uh, the difficult times when where the person stood beside you, which makes your difficult time pass through easily. And you think about the good time that you had with the person. You think about the meaningful time that you shared with the person. You think about the companion that the person gave you, and so forth. So these are the wonderful things to literally regrow the love with the family members. So when you have a good, when you have a strong love towards your family, and also think about the, even if you don't think that you're not falling out of love with any family members, it's always good to think that if we live alone, then it's very much likely that we may fall into many sort of unpleasant mental state. When we are surrounded with people, and then we are happy, we feel secure, we feel safe. So the family members, just being a family itself, provide a lot of sense of security. I mean, security sort of thing. You don't feel lonely because you have somebody around. The person who live with you, maybe they have earned, or maybe like a mother, she spent a huge part of her life cooking for us. Really, that's immense, you know immense sacrifice. Just imagine, whether will you be able to spend that much of time cooking for somebody else. It's difficult, really, really difficult. Anyways, so we will conclude the class for today. Sorry that I was a bit late to start this class. And so maybe I would like to do a short prayer. The prayer for now that you are studying Bodhicitta, I want all of you to be healthy. I want all of you to be mm, to have a successful practice without any obstacles, without any sickness, so that you not only study but you will be able to practice um, without any obstacles in life, so that it can not only benefit yourself but also benefit all the sentient beings. In this world, there's not much Buddhist. When it comes to percentage, maybe we are like, I don't know, if there is 1% Buddhism, I don't think so in this world. So um, among that, whatever Buddhist we have, those people who practice who practice Buddhism is really less. It's much lesser. And then those who practice Buddhism,
To know Mahayana Buddhism, Buddhists are also less. Among Mahayana Buddhists, those who truly understand Bodhitam, very less. Those who understand Bodhitam, those who are in, and to know how to generate Bodhitam with seven cause and effect, really, really less. It's like literally like star in a daytime. How many stars you see in daytime? Really, really less. Once in a while or something like that. It's really, really rare. And so don't take it lightly. We are very fortunate to have these teachings available in this world, and to have these teachings in our life, and I have a we should. question. Sure. Hi, this Continue. is Thao. This is Thao. Oh yeah. Yes, I would like to see if I can um, ask you a question regarding Bodhisattva and sharing our merit to our being, but can we share our merit to the spiritual world, spirit world, like someone is like spirit? Can we? E- Basically, when we are practicing like Bodhitam, Bodhicitta, we are not only aspiring to help human beings, but we are aspiring to have all the kinds of beings, all the sentient beings, whether they are in a hell, whether they are in the hunger ghost realm, or whether they are in the god, demigod, human, everyone, including the spirits. So, in a way, we are benefiting and willing to benefit, not only willing, but we are benefiting all the sentient beings. If we are praying for all the sentient beings, even the spirit world, yes, we are benefiting them as well by the prayers. Now, you use the word sharing merits. I know some people in Thailand, and they use this word sharing merit quite often. Um, there is one really nice and compassionate lady called Pope. Um, she said, like, she when she do something good, then she call those people who she care, and she said that, okay, I'm sharing my merits to you. If the merits are that easily shared, then why Buddhas are not sharing its merit to us? Or why Buddhas are not sharing merits to the healthy, those people who are suffering? It's not easy. You can't just share merits like that. If there is a sharing merit, then giving merits should be there as well. If giving merits are there, then Buddha should give without any stingy, without any selflessly. Buddha should give all the merits. Yeah, Buddha said that if I can give, if I'm able to remove your suffering, then I would have removed long back. If I've yeah, if I would if I'm able to wash your sins or negative karmas, then I would have washed a whole long back. I wouldn't have waited until now. And the way to so so if the Buddha cannot do that, then what is the role of Buddha? What he can do is that he can give teachings. He can share us how to earn merits, how to accumulate merits. Yeah. But there is one way that you cannot share the merits, but you can help other to accumulate merits. Give a chance if they take it. For example,
you do something really good and you share that good, what you have, the good thing that you have done, you are sharing that with your family. And if your family rejoice that, rejoice means if your family think that, oh, that's very nice that you have done that, you know and opposite is that your family get jealous, like, oh, you're showing off, that sort of thing, then they're not getting any merits. But you if you share what the good thing that you have done, and if that person thinks that that's very nice that you have done, then that person get the merit of appreciating. Yeah. That's what we call a rejoicing. He's in Thailand they call it anumotana. It's more like rejoicing others' merits. Um, so that way, you can help other to accumulate merit, but you cannot share. The sharing is not easy. You can pray for them. Yes, it definitely benefit them in some ways. You can the most effective way. What we can really do is teach others how to accumulate merits, because that's what we can do, and that's what Buddha did. This is how we see. um, you can share the knowledge. You know something, you teach other. But accumulate merit, the person has to do something by itself, himself or herself. Let's say you have done like 1,000 prostration, bow down. Or let's say you practice. Okay, I practice bodhitam. You think about bodhitam every day for about half an hour, half an hour, half an hour. You practice every day, and then you accumulate huge merit, like literally immeasurable merits. Now you cannot share that to others, but you can teach others how they can do themselves. Yes. So that's a very good question. I'm happy that I take that opportunity and then I share few things about other points as well by taking that opportunity. So thank you very much for the question. I really like that. So yes, anyone can ask question. Is Anumodana same as mudita? What is mudita? I don't understand mudita. Anumotana is like rejoicing others' good things, good qualities. I think so. Okay. So how I see. Excuse me, Yes, please. teach Cornelius. teach master. So we can't really share our good merits with others. So how about dedicate after we do certain good things? Can we dedicate our good things to others? And in certain books, they said that we can share that with the hunger ghost. Is that right? Now dedication is one way of um, wishing. Let's say if you dedicate the merit for somebody, then you are wishing good thing for somebody. And dedicating is like wishing a Yes. good thing. For example, by the merits that I accumulate, may others be happy. May this happen to other person. May that happen to other person. So this become like a prayer. So yes, this way you can definitely help other person. Yes. So thank you very much for Thank the you. questions. Yes, I so they really am said that. happy. Yeah, thank you so much. Yes. Yeah, yeah, yeah. Go on, go on. What was that? Hmm. Yeah. So what I was saying was that the dedication and wishing, like a prayer, or wishing others to be happy and so forth, or really wishing oneself to be happy, or wishing to achieve Buddhahood, or wishing to be free from samsara. Um,
dedication should take place after you do some good things. And then you can dedicate for anything that you want, for the beneficial of others, for the welfare of others, to achieve enlightenment for oneself, to achieve enlightenment for others, so that others can be free from suffering and so forth. So it can be any positive cause. Yeah. All right. So thank you very, very much. So now we can go through a very quick prayer. The whole purpose of this prayer, as I've mentioned, is so that you can remain healthy and happy, and you have a very good condition to practice Dharma. You don't have any obstacles in your practices of Dharma, and may whatever you practice benefit all the sentient beings. Konjo sumnanda gemje digba thamje suzosha drewen gelan ji rang sangye janjo yike zo sangye jodan zo jola janjo badon da gemje rajen done ra dojire janjo simne gebar ge janjo choge simne ge gene simjen thamjen da ge rundonyer janjo jojo yon jebar ge dola benje zangyen dobar jo konjo sumnanda gemje digba thamje suzosha Dröge la je ra sangye chen ju ye ge zo sangye ju dang zo ju la jan ju ba dun da gem je ra shen dun ne ra du ji jan ju zim ne ge bar ge jan ju shu ge zim ne ge ge ne zim jen tham jen da ge dun dun yer jan ju 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 yu wang je bar ge ro la men je sang yen ru bar ju gong ju sim lan da ge je di ba tham je so so ja dröge la je ra sangye chen ju ye ge zo Sangye Jodan Zo Jola, Janjo Mbodon da Gemshe, Ranjen Dune, Radru Jiri, Janjo Zimne Gebargi, Janjo Joge Zimne Gegene, Zimjen Hamjen Dagi Dundunir, Janjo Jojo Yon, Jebargi, Dola Benje, Sangen Dobarajo, Gonjo Zimna, Dagebje Digwa Hamje Zoja, Drege, Ranje, Sangye Janjo Egezo. Sangye Jodan Zo Jola, Janjo Mbodon da Gemshe, Ranjen Dune, Radru Jiri, Janjo Zimne Gebargi, Janjo Joge Zimne Gegene, Zimjen Hamjen Dagi Dundunir, Janjo Jojo Yon, Jebargi. Dola benje zangen trobar jo, yende kunge shigyo denjen che su jen denpa lam ke zawar, leba donen beba tuma yin goba jenpo denpa jengelo. Lenje nyewe dawe den zande shindo nyega do jen shigyo ne, nise kondo nyenpo lempe lang yunje meba yewa jengel. Luzo yewa jue shibur je, nido jibe shewa tenpa tang, shiwe jizo lu tang tenma shen, kana le de chi jen tangwa la, nyeba denpo nyene nyewe zon, ra jen tangwa nam yenpo ba. Gezo tanda drubar jeba la dado badan tenpar jenge lo jebe mingwa dunge kungi ko iten miru sibe pungzugi nime rine tawe dewa la donye jimbo gewa jenge lo namda zamba di changwa ye chindang shi jen bayo jimbo ye tenpe sawa suzo taba lang druba nimbo jimba jenge rangye suzo longwa chi shindo magyo druwa kongkyang de chawa tonen druwa druwe kukebe jenjo simjo yongwa jenge lo simzam jikyang surim namzong la gomba mena jenjo miro leba tonen gyase donba la zomba chabe loba jenge lo lobe yu la yongwa jije jinyangda don la su jen shoba yishine la to sundo chebe nido kyo la gewa jenge lo domba lamcha nudo gyoba na teba kongye juge duje ten kisan gewa jungwa tamba ten de la nido juba jenge lo desi ngoto na nyen drube je namda tamze domba sungwa la juma mimbe nyeba nyegyo ne sodan de sungwa jenge lo tenen gyude nyembo rime ki nyenam jijen tone sumba yi duje ne ju jule me wa tambe sung jen drubara jenge lo deda lamzang dunbe shinyen dan su jen drube duna juden Judana Gema do Jubezo, Newa Jiva Jingen Lam do Zo, Gewa Kondo Yanda Lamada, Reme Juge Bela Lonju, Sada Lamge Yunde Ramzone, Doje Jangi Kowa Nudo Jo, Zemje Neba Jinye Ba, Nudo Nelenda Gyoshe, Do Nene Maloba, Tado Jungwa Mebarsh. Magyar Zemjende Danden Gyoshe, Gendo Adamje Tado Tongwa Dan, Chanju Zemba Kana Sujomba, Deda Kungi Mulam Jo Gyoshe, Tomba, Jiden Kamzo Jumba Dan. Tenpa nyewa jindo sewa na, tenzen polob jindo tonpa ye, tenpa yurin leben tashi jo, nimo dele, zendele nime kuyang dele. Nizen dado dele be kunjo zungi tashi jo, janjo zimjo rinpo shi, mage pa namki kyo shi, kewa nyamba me baya.
gone gondo pewa jo zimje namje dewa dang dewe gyu dang de ma gyu je zimje namje dungye dang dungye ge gyu dang jawa zimje namje dungye me be dewa dang me jawa gyu je zimje namje nyirin cha dang ni dang jay danyum la ne ba gyu je jambel ba wo je da ken ba dang gondo zambo de yang de je Deda kungyen jesu dalo shiri gewa deda tamje rabdo ngo dosum shibe gewa tamje ge ngwa kanla chodo nga ba da ge gewe zawa de kungyen zambo chuchi rabdo ngo warengi. Thank you. Thank you Thank very you. much. Yeah, thank you very much for your precious Dharma teaching, Lama. And we sincerely appreciate your time, compassion, and guidance. May we practice well and benefit all sentient beings, and we will try our best to practice and generate Bodhisattva to follow the path. Wonderful. That's really, really wonderful. And I want you all to continue with this so that slowly, thinking nowadays, generally, that there are a lot of other religion where the religion preachers, like teachers, are not monk. They're just ordinary person with a family. So it is possible, and then Buddhists should also have the lay people who teach and host certain retreat or teach Buddhism. So we will I make a sort of a I have a sort of a series of classes that I give. I'm training a group of Ladakhi people to become a Buddhist teacher in future. So similarly, you all are doing this. The seven cause and effect. That's a very good way to start, and then there are certain topics that can be followed after this, and then hopefully we can go through this, and then hopefully this can help you, not just yourself, but help you to become a Buddhist teacher, and then in future you can not only practice and but you can also help share it to your family, friends, and many others as well. So that's what I expect, and so I will teach and guide this class towards such a direction. And thank you very, very much. I really am happy to have this class, and thank you for for you guys who turn on the video. It's easier for me to talk, and I appreciate that. All right, then see you again, most probably the same time. Very nice. The same time, the next your time, your Saturday, right? Most of you are Saturday. So yeah, very, very nice. Yeah, very, very nice. I'm happy. I'm happy to see all of you. Thank you very much. Because I don't want to make you feel uncomfortable by saying turn on the video, but then those who feel comfortable to turn on the video, I appreciate, because that helps me in talking as well. Anyways, thank you. I truly appreciate. And then see you again in the next class. Okay, bye. Dạ, và sau đây là phần thông dịch tiếng Việt ạ. Thì bắt đầu buổi pháp thoại là Ngài nói về cái tầm quan trọng của học Phật từ cái nền tảng. Thì hôm nay hiểu về Phật Pháp là điều rất quan trọng. Việc học Phật cần bắt đầu từ nền tảng căn bản. Hiện nay nhiều người muốn học những pháp cao, nhưng nếu không có nền tảng thì sẽ rất khó hiểu Phật Pháp thực sự là gì và mục đích của việc tu học là gì. Phật Pháp
Thoạt đầu có thể khó hiểu nhưng thực sự mang lại lợi ích rất lớn, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho rất nhiều người xung quanh và lợi ích cho tất cả chúng sanh. Hãy nghĩ về Đức Phật A Di Đà. Ngài ban đầu cũng giống như chúng ta, cũng là một người bình thường, cũng từng có tham, sân, si và các cảm xúc như chúng ta. Nhưng nhờ sự tu tập dần dần, Ngài trở nên tốt hơn, thanh tịnh hơn. Trước hết, Ngài phải phát tâm Bồ Đề và tu hành thành Bồ Tát, và sau đó thì mới thành Phật. Trước khi thành Phật, Ngài đã phát Bồ Đề tâm để đạt giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà được tạo ra để giúp đỡ và lợi ích cho rất nhiều chúng sanh. Và cả Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, đều vì lợi ích của chúng sanh mà tu hành. Chỉ cần một người hiểu Phật Pháp thôi, người đó đã có thể chia sẻ lại cho gia đình, cha mẹ, con cái. Điều này giống như mình có một món quà vô cùng quý giá để trao cho người thân. Món quà đó không chỉ giúp họ trong đời này mà còn giúp cho nhiều đời sau. Vì vậy, học Phật từ nền tảng căn bản là điều rất quan trọng. Khi mình hiểu từ nền tảng, mình không chỉ lợi ích cho bản thân mà còn lợi ích cho gia đình và cho tất cả chúng sanh. Cầu nguyện trong Phật giáo thực chất là một sự thực hành, giống như một cách huấn luyện tâm. Cầu nguyện không phải chỉ để xin điều gì mà là để rèn luyện tâm mình. Trong truyền thống Đại Thừa, khi cầu nguyện thường bắt đầu bằng phần quy y và phát Bồ Đề tâm. Khi chúng ta quy y Tam Bảo, quán tứ diệu đế hay Tam Bảo, tất cả những điều đó đều rất quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là Bồ Đề tâm. Tâm mong muốn đạt giác ngộ để lợi ích cho tất cả chúng sanh. Mỗi lời cầu nguyện đều hướng đến lợi ích của tất cả chúng sanh, không chỉ cho riêng mình. Để xây dựng một nền tảng vững chắc trong Phật giáo, chúng ta cần thực hành theo pháp Bảy Nhân Quả. Đây là một phương pháp rất quan trọng để phát triển Bồ Đề tâm. Trong những phần trước, chúng ta đã học được 3 bước đầu. Tất cả chúng sanh từng là mẹ của chúng ta. Nhớ đến lòng từ bi và sự tử tế của họ. Và điều thứ 3 là muốn đền đáp lại lòng tử tế đó. Hôm nay chúng ta bước đến bước thứ 4, đó là tình thương, love, đối với tất cả chúng sanh. Khi nói về tình thương, nhiều người hiểu tình thương theo nhiều cách khác nhau. Có người nghĩ tình thương là tình bạn, có người nghĩ tình yêu nam và nữ, có người nghĩ là tình thương cha mẹ con cái. Người ta phân loại tình thương theo các mối quan hệ khác nhau. Nhưng trong Phật giáo, đặc biệt theo lời dạy của các bậc thầy, tình thương có một ý nghĩa rất rõ ràng và đơn giản. Tình thương là mong muốn người khác được hạnh phúc. Nếu bạn thương bạn bè, bạn mong bạn bè được hạnh phúc. Nếu bạn thương cha mẹ, bạn mong cha mẹ được hạnh phúc. Nếu bạn thương con cái, bạn mong con cái được hạnh phúc. Vì vậy, bản chất của tình thương không phải là cảm xúc chiếm hữu, không phải là sự dính mắc, mà là một ước nguyện chân thành mong người khác được hạnh phúc. Khi hiểu rõ điểm này, chúng ta có thể mở rộng tình thương đó ra. Không chỉ thương gia đình, không chỉ thương bạn bè, mà thương tất cả chúng sanh và mong tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc. Đó chính là tâm từ trong Phật giáo. Ý nghĩa của tình thương và lòng tử tế và lòng bi. Ý nghĩa của tình thương không thay đổi theo mối quan hệ khác nhau. Dù đó là bạn bè, cha mẹ, con cái hay bất kỳ ai. Bản chất của tình thương vẫn giống nhau. Tình thương đơn giản là mong người khác được hạnh phúc. Không quan trọng người đó có thương mình hay không, có đối xử tốt với mình hay không, mình vẫn có thể mong họ được hạnh phúc. Đó mới là tình thương chân thật trong Phật giáo. Lòng tử tế là gì? Kindness. Lòng tử tế là khi bạn sẵn sàng chia sẻ những gì bạn có với người khác. Có thể là thời gian, sự chú ý, sự quan tâm, kiến thức, vật chất hoặc bất cứ điều gì người khác đang cần. Chỉ cần bạn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ, đó chính là lòng tử tế. Lòng tử tế có thể hiện ở bất cứ đâu, trong gia đình, với bạn bè, ở nơi làm việc, ngoài xã hội, với bất kỳ ai. Nhiều người hay nhầm lẫn giữa tình thương và lòng từ bi. Thực ra, tình thương và lòng bi giống như hai mặt của một đồng xu. Tình thương, love, mong người khác được hạnh phúc. Lòng bi, compassion,
mong người khác thoát khỏi mọi khổ đau. Ví dụ, nếu bạn thấy một con chó hoặc con mèo bị tai nạn, bạn sẽ khởi tâm gì? Bạn sẽ mong nó không đau nữa, nó thoát khỏi mọi khổ đau, đây là lòng bi. Nó được khỏe lại, được vui vẻ, đây là tình thương. Hai tâm này thường thường sinh khởi cùng lúc, bạn muốn chúng thoát khổ và được hạnh phúc. Vì vậy, lòng bi mong chúng sanh thoát khỏi khổ đau, tình thương mong chúng sinh được hạnh phúc. Đây là hai tâm rất quan trọng trong Phật giáo, đặc biệt trong việc phát triển Bồ Đề tâm. Tình thương mong người khác được hạnh phúc, lòng bi mong người khác thoát khỏi khổ đau, lòng tử tế sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ người khác, Bồ Đề tâm mong đạt giác ngộ để giúp tất cả chúng sanh. Bồ Đề tâm thường được hiểu là tâm mong điều tốt cho người khác, nhưng hiểu như vậy vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Bồ Đề tâm thực sự là tâm mong muốn đạt thành Phật để có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là một tâm hoàn toàn vị tha, không phải chỉ là tâm tốt hay tâm muốn giúp người, mà là tâm hướng đến giác ngộ vì tất cả chúng sanh. Vì vậy, Bồ Đề tâm, tâm mong thành Phật để được lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhiều người cũng hay nhầm lẫn giữa tình thương và lòng bi. Tình thương mong chúng sinh được hạnh phúc, lòng bi mong chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Hai tâm này khác nhau và cách phát triển hai tâm này cũng khác nhau. Nên khi thực hành cần hiểu rõ, không nên trộn lẫn mà không phân biệt. Thực ra tất cả chúng sanh đều yêu bản thân mình. Không ai muốn khổ, không ai muốn không hạnh phúc. Đây là một sự thật rất rõ ràng. Chúng ta thường muốn bản thân mình hạnh phúc, muốn gia đình mình hạnh phúc, muốn bạn bè mình đều được hạnh phúc. Nhưng đối với người lạ thì sao? Thông thường, người bình thường không quan tâm lắm đến người lạ có hạnh phúc hay không. Còn đối với kẻ thù thì sao? Nếu ai đó làm tổn thương mình thường không muốn họ hạnh phúc, thậm chí còn muốn họ bị khổ lại. Ví dụ như con muỗi cắn mình muốn đập nó vì nó làm mình đau. Đây là thói quen của chúng ta từ rất nhiều đời. Chúng ta thương người mình thương, ghét người làm hại mình. Vì vậy, trong pháp tu bảy nhân quả, chúng ta thực hành từng bước. Tất cả chúng sanh từng là mẹ của ta, nhớ đến lòng tử tế của họ, muốn đền đáp lòng tử tế của họ. Tình thương mong tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Khi quán như vậy, dần dần chúng ta không chỉ thương gia đình, bạn bè, mà thương tất cả chúng sanh vì tất cả đều là từng là mẹ của mình. Tình thương ở đây là mong tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc. Trong sự thực hành này, mỗi bước hỗ trợ cho bước tiếp theo. Bước thứ nhất giúp phát sinh bước thứ hai. Bước thứ hai là nền tảng cho bước thứ ba. Bước thứ ba là nền tảng cho bước thứ tư. Tất cả các bước này đều dẫn đến Bồ Đề tâm, giống như từng bước là nhiên liệu cho bước tiếp theo. Khi thực hành Bồ Đề tâm, tâm của bạn sẽ trở nên tích cực hơn, rộng lớn hơn, ít giận hơn, ít ích kỷ hơn và hạnh phúc hơn. Một tâm tích cực và hạnh phúc là rất quan trọng trên con đường tu tập. Tình thương mong chúng sinh được hạnh phúc, lòng bi mong chúng sinh thoát khỏi mọi khổ đau, Bồ Đề tâm mong thành Phật để cứu giúp tất cả chúng sanh, bảy nhân quả, phương pháp phát triển Bồ Đề tâm, nền tảng là tất cả chúng sanh từng là mẹ của ta. Bất kỳ sự tranh đấu hay đánh nhau nào cũng thường xảy ra khi chúng ta không hài lòng, không hạnh phúc. Khi tâm chúng ta bất mãn, tức giận, chúng ta muốn tranh cãi, muốn làm tổn thương người khác. Nhưng khi chúng ta hài lòng và hạnh phúc, chúng ta không muốn làm hại ai cả. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải phát triển tình thương không chỉ với người mình thích mà cả với kẻ thù. Người mà hôm nay bạn gọi là kẻ thù, thực ra chỉ là kẻ thù trong một thời gian rất ngắn của đời này. Trong vô số đời trước, người đó có thể đã từng là mẹ của bạn, cha của bạn, con của bạn, người thân trong gia đình của bạn. Chỉ vì khác thời gian, khác hoàn cảnh nên bây giờ họ trở thành người làm bạn khó chịu hoặc trở thành kẻ thù. Trong cách nhìn của Phật giáo, đôi khi những người làm mình khó chịu, làm mình khổ lại đang giúp mình trả bớt nghiệp xấu từ rất nhiều đời trước. Nhờ vậy mà nghiệp xấu được giảm đi. Nếu có người hỏi, nếu chiến tranh xảy ra thì sao? Rất nhiều người vô tội bị giết. Trong quan điểm Phật giáo, giết người đúng là nghiệp xấu. Nhiều người đó là kẻ thù. Chiến tranh xảy ra, giết chóc xảy ra, đó là điều rất đáng buồn. Điều quan trọng là chúng ta phải rất cẩn thận với tâm của mình. Đặc biệt là không được hoan hỷ khi người khác bị giết, kể cả khi đó là kẻ xấu hay khủng bố. Nếu mình nghĩ người đó xấu nên bị giết là tốt,
và mình cảm thấy vui mừng, thì tâm hoan hỷ về việc giết hại đó cũng tạo nghiệp rất xấu, rất mạnh. Vì vậy, trong Phật giáo chúng ta phải cẩn thận, không giết hại, không khuyến khích giết hại, không vui mừng khi có sự giết hại. Đây là điều rất quan trọng về nghiệp. Con người đánh nhau khi không hạnh phúc, không hài lòng. Khi hạnh phúc người ta không muốn làm hại ai. Cần phát triển tình thương với cả bạn và kẻ thù. Kẻ thù chỉ là kẻ thù trong đời này, đời trước có thể là người thân. Người làm mình khổ có thể đang giúp mình trả nghiệp cũ. Trong Phật giáo, giết người luôn là nghiệp xấu. Không nên vui mừng khi kẻ thù bị giết. Hoan hỷ trong việc giết hại cũng tạo nghiệp xấu. Chúng ta cần học cách thương tất cả chúng sanh, kể cả kẻ thù. Nhưng làm sao để đạt được điều đó? Phải thực hành từng bước. Thương người lạ, thương kẻ thù, thực ra giúp chúng ta rất nhiều. Nó giúp chúng ta giảm nghiệp xấu và cũng gieo nhiều hạt giống nghiệp tốt trong tâm. Khi tâm mình thay đổi, nghiệp tương lai của mình cũng thay đổi. Chúng ta đã học rằng tất cả chúng sanh đều từng là mẹ của mình. Và chúng ta muốn đền đáp lòng tử tế của tất cả những người mẹ đó. Cách đền đáp lòng tử tế là cho họ điều họ mong muốn nhất. Và điều mà tất cả chúng sanh mong muốn chính là hạnh phúc. Dù họ là con người, con vật, chim, ngạ quỷ hay là bất kỳ chúng sinh nào, tất cả đều đang trải qua khổ đau và đều muốn hạnh phúc. Bạn hãy nghĩ đến thế giới này, có rất nhiều người sinh ra thân thể không lành lặn, hàng triệu người sống với bệnh ung thư, có những người mỗi ngày trôi qua rất khổ, rất đau khổ, cảm giác một ngày dài như một tuần. Có rất nhiều người luôn lo lắng, stress, không có bình an trong tâm. Rất nhiều người gần như lúc nào cũng không hạnh phúc. Khi nghĩ như vậy, chúng ta phát nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc, nguyện cho tất cả chúng sanh được bình an trong tâm. Hãy nghĩ đến gia đình mình, ta muốn mẹ mình hạnh phúc, ta muốn con mình hạnh phúc. Nhưng người lạ cũng có thể từng là mẹ mình, từng là con mình trong đời trước, vì vậy ta cũng nên mong họ được hạnh phúc như vậy. Đối với kẻ thù, khi họ giận dữ hoặc họ là làm hại mình, đó có thể đó là do nghiệp từ quá khứ. Có thể trong đời trước mình đã làm họ khổ và bây giờ họ làm hại với mình. Nghĩ như vậy, tâm mình sẽ bớt giận và dễ phát sinh tình thương hơn. Làm sao để phát triển tình thương với kẻ thù? Nếu chỉ nghĩ đến những điều xấu họ làm thì rất khó thương họ. Ngay cả với gia đình, tình thương cũng phát sinh vì ta nhìn thấy điểm tốt của họ. Họ tốt với cha mẹ, họ tốt với con cái, họ giúp đỡ người khác, họ có lòng tốt ở một khía cạnh nào đó. Nhưng với người làm hại mình, ta thường chỉ nghĩ điểm xấu mà không thấy điểm tốt. Vậy phải làm gì? Hãy cố gắng nghĩ về những điểm tốt của người đó. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, có thể họ từng giúp ai đó, họ chăm sóc cha mẹ, họ có từng là cha mẹ mình, họ thương con cái, có thể họ từng hiến máu, hiến tạng cứu mình, có thể có những cái hoàn cảnh, nghiệp môi trường khiến họ hành động như vậy. Và họ có những cái hành động như vậy có thể là tại vì cái nghiệp đó đã từng giúp mình trong kiếp trước nên họ mang nghiệp ác. Nếu mình ở hoàn cảnh của họ thì mình cũng hành động như vậy. Khi bạn càng nghĩ về điểm tốt của một người, bạn sẽ dần dần phát sinh thiện cảm và tình thương đối với người đó. Tình thương không phải tự nhiên sinh ra. Tình thương được tạo ra bằng cách sống cùng nhau, hiểu nhau, nhìn thấy điểm tốt của nhau, nghĩ về lòng tử tế của nhau. Bạn càng nghĩ nhiều về điều tốt của một người thì tình thương càng lớn. Người ta thường nói falling in love, rơi vào tình thương. Thực ra điều này có nghĩa là khi bạn nhìn thấy điều tốt của một người lặp đi lặp lại, bạn sẽ dần dần có thiện cảm, muốn giúp họ và dần dần sinh ra tình thương đối với người đó. Để phát triển tình thương, ngay cả với kẻ thù, chúng ta cũng phải làm như vậy. Cố gắng nhìn vào những điều tốt, những điều tích cực và hiểu rằng điều đó thực sự giúp mình. Sân hận và thù ghét thực ra chỉ làm khổ mình. Khi bạn giữ sân hận trong lòng, giống như bạn đang cầm lửa trong tay, người bị đốt trước tiên chính là bạn. Ví dụ, bạn đang đi dự tiệc, đang vui vẻ, nhưng khi bạn nhìn thấy người bạn ghét, ngay lập tức tâm bạn khó chịu, bực bội, mất vui. Vậy thì phải tự hỏi, mình đang làm gì vậy? Tại sao mình lại tự làm cho mình khổ như vậy? Giữ sân hận và thù ghét trong lòng không đáng chút nào vì mình đang tự hành hạ chính mình. Trong quan điểm về nghiệp, nếu có người làm hại mình, làm mình khổ, nói xấu mình, làm tổn thương mình,
Có thể điều đó đang giúp mình trả nghiệp xấu từ quá khứ. Ví dụ bị bệnh, bị tai nạn, bị người khác nói xấu, gặp chuyện xui xẻo, bị người khác làm tổn thương. Tất cả những điều đó có thể là đang giúp mình trả nghiệp xấu, làm cho nghiệp xấu được giảm đi hoặc sạch đi, vì mình đang trả nghiệp. Có người nói, nếu mình đáng lẽ phải chịu nghiệp nặng như mất tai, nhưng nhờ nghiệp nhẹ hơn nên chỉ bị người khác nói xấu hoặc gặp chuyện xui nhỏ, thì thực ra đó là nghiệp nặng đã được trả theo cách nhẹ hơn. Khi nghiệp xấu được trả xong, con đường tu tập sẽ nhẹ hơn. Ví dụ người muốn sinh về cõi tịnh độ, thì nghiệp xấu càng ít càng tốt. Nếu còn quá nhiều nghiệp xấu thì rất khó đi đến cõi thanh tịnh. Vì vậy, khi nghiệp xấu trổ quả và mình chịu đựng với tâm bình tĩnh, không sân hận, thì nghiệp xấu được tiêu trừ. Giữ sân hận và thù ghét cũng tạo nghiệp xấu mới. Không những vậy, còn ảnh hưởng đến con cái và những người xung quanh. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên nói xấu người khác, con bạn sẽ học theo. Nếu bạn thường xuyên giận dữ, con bạn sẽ học cách giận dữ. Nếu bạn sống với thù ghét, con bạn sẽ học cách thù ghét. Như vậy, vô tình bạn đang dạy con một cách sống khổ khác. Giống như cho họ uống thuốc độc mà không biết. Họ có thể mang thói quen giận dữ, nói xấu, thù ghét đó suốt cả đời, và điều đó làm họ khổ rất nhiều. Vì vậy, buông bỏ sân hận không chỉ giúp mình mà còn giúp gia đình, con cái, những người xung quanh và cả nghiệp tương lai của mình. Thì tình thương có thể được nuôi dưỡng bằng cách nhìn vào điểm tốt của người khác. Giữ sân hận giống như cầm lửa đốt cho chính mình. Người làm mình khổ có thể đang giúp mình trả nghiệp xấu. Khi nghiệp xấu trổ quả, nếu mình không sân hận thì nghiệp sẽ được tiêu trừ. Giữ thù ghét tạo nghiệp xấu mới. Con cái học theo cách mình sống và cách mình giận dữ. Buông sự sân hận và bảo vệ mình và cả gia đình. Tâm từ bi và bồ đề tâm giúp mình hạnh phúc và tu tập tiến bộ. Ngày nay mọi thứ cũng như nơi hơi ngày nay mọi thứ cũng hơi khác. Ở vùng Himalaya, chó thường được dùng làm chó giữ nhà. Con chó nào sủa nhiều, hung dữ thì người ta nghĩ đó là chó tốt vì nó canh nhà. Còn con chó hiền, yên lặng thì người ta lại nghĩ là không tốt. Nhưng trong Phật giáo, chúng ta không nên nghĩ hung dữ hay sân hận là điều tốt. Sân hận có thể đốt cháy công đức của bạn. Bạn có thể làm rất nhiều việc tốt ngày hôm qua, nhưng hôm nay bạn nổi giận, sân hận. Điều đó có thể làm mất đi rất nhiều công đức mà bạn tạo của ngày hôm qua. Nó đốt đi hết công đức mà bạn tạo từ ngày hôm qua. Ví dụ, trong công việc, bạn làm việc rất tốt suốt một năm, mọi người đều có ấn tượng tốt về bạn. Bạn xây dựng danh tiếng rất tốt trong tâm họ, nhưng một ngày bạn nổi giận lớn với ai đó, bạn có thể phá hủy hình ảnh tốt mà bạn xây dựng suốt cả năm. Chứ một cơn giận có thể làm hỏng rất nhiều thứ. Sân hận và thù ghét không chỉ ảnh hưởng đến bạn mà cả gia đình của bạn cũng chịu. Vì gia đình phải nhìn thấy sự tức giận, vì gia đình phải thấy lúc bạn nổi giận, gia đình cảm thấy khó chịu, căng thẳng, không khí trong gia đình trở nên nặng nề. Vì vậy, giữ sự sân hận và thù ghét là một điều rất không khôn ngoan. Và muốn phát Bồ Đề Tâm, bạn phải phát triển tình thương và lòng bi. Bạn không thể có sân hận. Ngài nói bạn không thể vừa có sự sân hận mà vừa có tình thương cùng một lúc. Hai tâm đó không thể phát triển cùng một lúc với nhau. Có sân hận thì không có lòng bi. Không có lòng bi thì không có Bồ Đề Tâm. Có thù ghét thì chặn con đường phát triển Bồ Đề Tâm. Vì vậy sân hận là một trong những chướng ngại lớn nhất để phát triển Bồ Đề Tâm. Theo quan điểm của tịnh độ, nếu trong tâm còn đầy sân hận, thù ghét, oán giận thì rất khó sinh về cõi tịnh độ vì tâm không thanh tịnh. Ngay cả câu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô có nghĩa không chỉ là kính lại mà còn có thể hiểu sâu hơn là nguyện cho con trở thành giống như Ngài. Tức là nguyện cho con có lòng từ bi như Phật, nguyện cho con có trí tuệ như Phật, nguyện cho con trở thành Phật để giúp tất cả chúng sanh. Vì vậy, niệm Nam Mô A Di Đà Phật không chỉ là niệm tên Phật mà còn phát nguyện trở thành như Đức Phật A Di Đà, nguyện cho con có những cái tính hạnh như Ngài. Thì sân hận có thể đốt cháy công đức. Một cơn giận có thể phá hủy danh tiết xây dựng lâu dài. Sân hận làm gia đình khổ theo. Có sân hận thì không có tình thương. Không có lòng từ bi thì không có Bồ Đề Tâm. Sân hận là chướng ngại lớn trên con đường tu tập. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là phát nguyện có những đức hạnh như Đức Phật A Di Đà.
Một câu rất quan trọng của toàn bộ bài giảng là có thể tóm là muốn có Bồ Đề tâm thì phải có lòng bi, muốn có lòng bi thì phải có tình thương, và muốn có tình thương thì phải buông bỏ sự sân hận. Từ Nam Mô có thể hiểu sâu hơn là nguyện cho con có những đức tích giống như Ngài, giống như Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cho con có những đức tính và trở thành giống như Ngài Đức Phật A Di Đà, tức là nguyện cho con thành Phật như Đức A Di Đà để giúp tất cả chúng sanh. Đó chính là Bồ Đề tâm. Các bậc thầy nói rằng nếu không có Bồ Đề tâm thì rất khó có thể sinh về cõi tịnh độ. Và nếu không hiểu nhân quả thì cũng rất khó phát sinh Bồ Đề tâm. Nếu trong tâm còn sân hận, còn thù ghét, còn oán giận, giữ hận trong lòng thì không thể có tình thương. Và nếu không có tình thương thì không có Bồ Đề tâm. Vì vậy chúng ta phải thực hành 7 nhân quả và phải rèn luyện tâm trên từng bước, áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đây không phải là toán học hay lý thuyết mà phải sống với nó, áp dụng vào cuộc sống hàng ngày thì cuộc sống sẽ trở nên rất hạnh phúc và nhẹ nhàng. Khi bạn thực hành tình thương và Bồ Đề tâm, bạn sẽ không còn chỗ để ghen tị, không còn ganh đua, không còn khó chịu khi người khác làm tốt. Thậm chí có người ở chùa thấy người khác tu tốt hơn, tụng kinh nhiều hơn thì lại ghen tị. Nhưng nếu bạn thực hành tình thương thật sự, phát triển Bồ Đề tâm, bạn sẽ muốn người khác được hạnh phúc. Nên khi thấy họ tu tập, tụng kinh, làm việc tốt, bạn sẽ rất vui vì điều đó đúng với điều bạn mong muốn cho họ. Nếu bạn thực sự mong tất cả chúng sanh được hạnh phúc, thì bạn sẽ có vô số cơ hội để có được hạnh phúc. Ví dụ giống như chơi game, nếu người ta chơi game vì có cơ hội thắng, khi thắng thì vui. Họ tạo ra cơ hội để vui nên họ thích chơi. Cũng vậy, nếu bạn mong cha mẹ mình hạnh phúc, con cái của mình được hạnh phúc, mọi người đều được hạnh phúc, tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc, thì mỗi khi có người tặng hoa cho cha mẹ bạn, bạn vui. Con cháu làm việc tốt, bạn cũng vui. Ai đó làm việc thiện, bạn vui. Ai đó tu tập, bạn càng vui. Nếu bạn thương tất cả chúng sanh thì mỗi ngày trên thế giới có vô số việc tốt xảy ra, và mỗi lần như vậy bạn đều có thể vui. Như vậy bạn có hàng triệu lý do để được hạnh phúc. Ngày xưa không có internet thì mình không biết nhiều điều tốt trên thế giới. Bây giờ có internet, radio, TV, tuy có nhiều tin xấu nhưng cũng có rất nhiều việc tốt. Nếu bạn tìm những việc tốt, những tin tức tốt, những việc thiện, những người giúp đỡ người khác, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và được truyền cảm hứng. Điều này giúp phát triển tình thương đối với tất cả chúng sanh. Kể cả kẻ thù, khi nghĩ về điều tốt của họ, bạn cũng có thể dần dần phát sinh được tình thương đối với họ. Nếu bạn từng thương một người nhưng sau này bạn hết thương họ trong vấn đề tình cảm, thì hãy nhớ lại những hy sinh họ từng làm cho bạn, những thời gian tốt đẹp hai người đã có, những gì họ đã giúp bạn, sự đồng hành của họ, sự an toàn và yên tâm khi ở bên họ. Ví dụ như mẹ có thể đã dành phần lớn cuộc đời để nấu ăn chăm sóc cho chúng ta. Bạn có sẵn sàng dành từng đó thời gian để nấu ăn cho một người khác không? Đó là sự hy sinh rất lớn. Khi nhớ lại những điều tốt như vậy, tình thương có thể quay trở lại. Và thầy nói, trong thế giới này, người biết đến Phật giáo rất ít, Phật Pháp rất ít. Người biết đến Phật giáo Đại Thừa còn ít hơn. Người thực sự hiểu rõ Bồ Đề Tâm còn rất ít, rất hiếm. Người biết cách phát triển Bồ Đề Tâm lại càng hiếm, có thể cả đời chỉ gặp một lần. Vì vậy, đừng xem nhẹ cơ hội được học những giáo pháp này trong đời này. Đây là một cơ hội rất quý hiếm. Và Lạt Ma kết thúc bằng lời cầu nguyện, nguyện cho tất cả mọi người tu tập tốt, không gặp chướng ngại trong cuộc sống và mang lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và Lạt Ma nói học Pháp phải bắt đầu từ nền tảng tất cả chúng sanh từng là mẹ của ta, nhớ ơn và muốn đền ơn, tình thương mong chúng sanh đều được hạnh phúc, lòng bi mong chúng sanh thoát khổ, Bồ Đề Tâm mong thành Phật để giúp đỡ tất cả chúng sanh, sân hận đốt cháy công đức và cản trở Bồ Đề Tâm. Kẻ thù giúp ta trả nghiệp xấu, nghĩ đến điểm tốt của những người khác để phát triển tình thương, mong tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Bạn sẽ có vô số cơ hội để được hạnh phúc. Được học Bồ Đề Tâm trong đời này là cơ hội rất quý hiếm. Có người hỏi, khi chúng ta tu tập, phát triển Bồ Đề Tâm, làm việc thiện, có thể chia sẻ công đức cho người khác, cho người đã mất, cho các chúng sanh như ngạ quỷ, vong linh hay linh hồn, và cho những người trong địa ngục hay không? Ở nhiều nước như Thái Lan, người ta thường nói, tôi làm việc thiện này và hồi hướng công đức cho bạn. Điều này được thực hành rất nhiều nhưng cần hiểu đúng theo
Phật Pháp. Đức Phật có cho công đức cho người khác không? Nếu công đức có thể cho trực tiếp như cho tiền thì Đức Phật có thể cho công đức cho tất cả chúng sanh, xóa hết tội lỗi cho tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người hết khổ hết bệnh. Nhưng Đức Phật không làm như vậy, vì nghiệp và công đức mọi người phải tự tạo, không ai có thể làm thay hoàn toàn cho người khác. Đức Phật không thể cho công đức như Ngài dạy cách tạo công đức. Đó mới là cách giúp chúng sanh thật sự. Giống như bạn không thể ăn giùm người khác để họ hết đói, nhưng bạn có thể dạy họ cách trồng lúa, nấu ăn, kiếm thức ăn. Vậy hồi hướng công đức là gì? Khi bạn làm việc thiện, bạn nói, con xin hồi hướng công đức này cho cha mẹ, người thân, tất cả chúng sanh. Thực ra điều này không phải là chuyển công đức như chuyển tiền, mà là khi người khác biết việc tốt của bạn và hoan hỷ, rejoice, họ tạo công đức từ tâm hoan hỷ đó. Giống như bạn làm việc tốt thì bạn chia sẻ với gia đình bạn biết được cái việc tốt của bạn làm, họ hoan hỷ cái việc tốt đó thì họ rejoice cái công đức, họ rejoice tức là họ tạo cái công đức từ cái tâm hoan hỷ mà nhìn thấy điều bạn làm. Trong Phật giáo có một loại công đức gọi là tùy hỷ công đức, rejoice in order marriage. Ví dụ bạn làm việc thiện, bạn nói cho gia đình biết, gia đình bạn vui, hoan hỷ, họ cũng có công đức từ tâm hoan hỷ đó. Vì vậy, bạn làm việc thiện, bạn có công đức, người khác hoan hỷ việc thiện của bạn, tâm của họ có công đức. Đó là cái tâm hoan hỷ, công đức của cái tâm hoan hỷ. Đây là cách chia công đức trong Phật giáo. Ở Thái Lan người ta rất hiểu điều này nên họ thường mời người khác tùy hỷ, chia sẻ việc thiện, mời mọi người cùng hoan hỷ tùy hỷ. Đó là cách giúp người khác tích lũy công đức. Điều tốt nhất không phải là cho công đức mà giúp người khác tạo công đức. Bạn có thể dạy người khác bố thí, dạy người khác giữ giới, dạy người khác hành thiền, dạy người khác phát triển Bồ Đề Tâm, dạy người khác làm việc thiện. Đây là công đức rất lớn vì bạn giúp họ tạo công đức suốt đời. Bạn có thể lại Phật 1.000 lại, 1.000 lại. Đó là công đức của bạn. Bạn phát triển Bồ Đề Tâm, đó là công đức của bạn. Bạn không thể đưa công đức đó cho người khác, nhưng bạn có thể dạy họ làm như vậy để họ tự tạo công đức. Đó chính là cách Đức Phật giúp thế gian. Không thể cho công đức cho như tiền, mỗi người phải tự tạo nghiệp và công đức. Hồi hướng công đức, người khác hoan hỷ thì họ tạo được cái công đức hoan hỷ. Tùy hỷ công đức là một phần công đức rất lớn. Cách giúp người khác tốt nhất là dạy họ làm việc thiện. Đức Phật không cho công đức, Đức Phật dạy cách tạo công đức. Bạn không thể cho người khác công đức của bạn, nhưng bạn có thể giúp họ tạo công đức của chính họ. Mudita, tùy hỷ công đức và hồi hướng công đức. Mudita có nghĩa là tùy hỷ công đức, tức là vui theo điều tốt, công đức, thành công hoặc phẩm chất tốt của người khác. Mudita là khi thấy người khác làm việc thiện mình vui, thấy người khác tu tập tốt mình cũng vui, thấy người khác hạnh phúc mình vui, thấy người khác thành công mình cũng vui, thấy người khác có phẩm chất tốt mình cũng vui. Đây là một tâm rất quan trọng trong Phật giáo vì nó đối trị với sự ganh tị. Người có tâm tùy hỷ sẽ luôn hạnh phúc vì ở đâu cũng có người làm việc tốt nên lúc nào cũng có lý do để vui. Hồi hướng công đức, dedication of merit. Hồi hướng công đức là một cách mong điều tốt cho người khác. Khi chúng ta làm việc thiện, tu tập, tụng kinh, hành thiền, phát triển Bồ Đề Tâm, chúng ta có thể hồi hướng, nguyện cho công đức này giúp tất cả chúng sanh được hạnh phúc, nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đây là một cách dùng công đức của mình để phát nguyện vì người khác. Hồi hướng công đức không phải là đưa công đức cho người khác như đưa tiền, mà là phát nguyện cho họ, mong điều tốt cho họ, mong họ có duyên lành, mong họ thoát khổ, mong họ đạt được giác ngộ. Điều này rất quan trọng vì nó là làm cho công đức trở nên rộng lớn và không bị mất. Khi nào nên hồi hướng công đức? Hồi hướng công đức nên làm sau khi làm việc thiện. Ví dụ, sau khi tụng kinh, sau khi hành thiền, sau khi bố thí, sau khi làm việc tốt, sau khi phát Bồ Đề Tâm, sau khi học Phật Pháp. Khi đó có thể hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân, cho người đã mất, cho tất cả chúng sinh thoát khỏi luân hồi, cho tất cả chúng sinh đạt được sự giác ngộ. Làm việc thiện và đưa đến tùy hỷ công đức, hồi hướng công đức, phát triển Bồ Đề Tâm chính là con đường đến sự giác ngộ.
mục đích của lời cầu nguyện trong Phật giáo, mục đích của cầu nguyện trong Phật giáo không phải chỉ để xin điều gì cho bản thân, mà để cầu cho việc tu tập được thuận lợi và có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng ta có thể cầu nguyện cho tất cả chúng sanh không gặp chướng ngại trên con đường tu tập. Và lời của Đạt Lạt Ma sau khi mà Ngài chia sẻ phước báo cho mọi người, thì Ngài nói rằng là Ngài cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc và đều thoát khỏi mọi khổ đau và có thể tu tập Bồ Đề Tâm một cách thuận lợi, thuận duyên. Và Ngài nói là trong Phật giáo không chỉ có chư Tăng Ni giảng dạy, mà người cư sĩ cũng có thể học Phật Pháp và chia sẻ lại cho người khác. Và Ngài nói tôi đang có một loại bài giảng này vì tôi đang đào tạo một nhóm người để sau này có thể trở thành những người hướng dẫn Phật Pháp tốt trong tương lai. Pháp bảy nhân quả này rất quan trọng. Nó không chỉ giúp quý vị tu tập mà còn giúp quý vị có thể chia sẻ Phật Pháp cho gia đình, bạn bè và nhiều người khác nữa. Như vậy, Phật Pháp mới được lan rộng và mang lại lợi ích cho nhiều người. Và cảm ơn Bà Lạt Ma đã cảm ơn tất cả quý Phật tử đã tham dự lớp học. Và Ngài cảm ơn quý Phật tử đã bật camera. Điều đó giúp cho Ngài dễ giảng hơn vì Ngài có thể nhìn thấy mọi người và nói chuyện cảm thấy. Và khi Ngài giảng như vậy, Ngài cảm thấy nó tự nhiên hơn và Ngài rất vui khi được gặp tất cả quý Phật tử. Và Ngài xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý Phật tử trong lớp học sau. Và Ngài đã chấm dứt buổi pháp thoại ạ. Cảm ơn con đã dịch cái bài rất là hay. Dạ.